እንዴት ናችሁ ልጆች? ዛሬ ስለ ፕሪፖዚሽንስ እንማራለን። yes ፕሪፖዚሽንስ ማለት በአማርኛ ውስጥ፣ ከላይ፣ ከስር ምናምን የሚባሉት ቃላቶች ማለት ናቸው። and in English it is in, on, under, behind and in front of. yes እነኚህን አምስቱን በደንብ እንማራለን ማለት ነው። Kidita, 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 kidita. Let's learn, come and play English words every day. Say it loud, say it clear. Learn with friends, no more fear. Kidita, 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 kidita. ABC, come with me, fun and easy you will see. Clap your hands, 1, 2, 3. Learn Nata Academy. ግልጽ ነው እንናገር። Kidita, 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 kidita. ABC Kanegarna Kalana you to ski. Chip chaba, chip chaba, chip chaba, chip chaba. Hi! እንዴት ናችሁ ልጆች? ዛሬ ስለ ፕሪፖዚሽንስ እንማራለን። yes ፕሪፖዚሽንስ ማለት በአማርኛ ውስጥ፣ ከላይ፣ ከስር ምናምን የሚባሉት ቃላቶች ማለት ናቸው። and in English it is in, on, under, behind and in front of. yes እነኚህን አምስቱን በደንብ እንማራለን ማለት ነው። and I have a basketball. yes she has a basketball. Do you want to play with me? Let's play bouncing. bounce እናድርግ። ማንጠር እንጫወት። there you go. Woohoo! Do you want to play with us too? yes I think so. do you want to play? ከኛ ጋር መጫወት ትፈልጋላችሁ? let's play. Okay, እንጫወት። ሌሎች እቃዎችም አሉ። ላምጣልሽ? እውነት መጫወቻ። ይሄ ምን ይባላል? wow ምንድን ነው? I think this is a basket. It's correct. It's think a so. basket. High five. Let me add one more. እሺ። አንድ ነገር ልጨምርልሽ። አታውቂም. It's a surprise. Close your eyes. Okay. አንቺን ጨፍኝሽ. Look at this. wow What is this called, guys? ይሄ ምን ይባላል? this is a table. Wow, great. It's a table. So- High five. we have a table and a basket and a ball. And we're going to play with these old items. ልንጫወትባቸው ነው. yes እና ልጆች በደንብ ተማሩ። እኔ እዛ ጋር እጠብቃችኋለሁ። በደንብ ለሚማር ሰው፣ በደንብ ለሚሳተፍ ሰው በደንብ ሰጠው 5 stars. 5 stars. I will give 5 stars for everyone and a high five. so በደንብ ተማሩ። እሺ መጣሁ መጣሁ። እሺ Thank you, Miss Inda. Bye. Bye. ስለምንድነው እንማራለን ያልኳችሁ? It's about prepositions. Can you say prepositions? በደንብ አይሰማኝም. Say prepositions. Great. So prepositions are words that tells us where things are. እቃዎች የት እንደተቀመጡ የሚነግሩን ወርዶች prepositions ይባላሉ. Great. So let's start. Look at this ball. ኳስ ነው አይደለ? ይሄ በአማርኛ ምን ይባላል? ኳስ. And in English we call it a ball. Say ball. የሙዚቃ ሰዓት ሚውዚክ ታይም። Put the ball in the basket, take the ball out. Put the ball in the basket and shake it all about. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what it's all about. Put the ball on the basket. Take the ball down. Put the ball on the basket and turn yourself around. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what it's all about. Put the ball under the basket. Take the ball out Put the ball under the basket. and shake it all about. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what It's all about. Huh. እየተጫወትን ኳሱ የት እንዳለ ትነግሩኛላችሁ። እሺ? Woohoo! Where is the ball? ኳሱ የት ነው ያለው? ኳሱ ከባስኬቱ ላይ ነው አይደል ያለው? In English we say the ball is on the basket. Say it again. Say the ball is on the basket. High five. አሁን ደግሞ የሆኑ እቃዎች አሳያችሁና ያሉበትን ትነግሩኛላችሁ። Look at the cat. Where is the cat? The cat is on the box. Great. Look at the bird. Where is the bird? The bird is on the tree. What about the ball? ኳሱ ሴት ነው ያለው? The ball is on the basket. High five.
Okay, now we're going to play again. እንደገና ልንጫወት ነው። ማንጠባጠብ in English ምንድነው? ታውቃላችሁ? ማንጠባጠብ is bouncing. Say bouncing. Bouncing. Yeah, let's play bouncing. Bounce, 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 bounce. Look at the ball. Where is it? የት ነው ያለው? It's under the basket. ከስር ስንል ምንድን ነው የምንለው? Say under. Under. ከስር ስንል ምንድን ነው የምንለው? Say under. So say the ball is under the basket. Great. High five. Look at the cat. አሁን ድመቷን እዩዋት. Where is the cat? Say the cat is under the box. Great. Okay, where's the bird? Look at the bird. ወፏን እዩዋት. የት ነው ያለችው? ከዛፉ ስር አይደለ? Say the bird is under the tree. High five. And where is the ball? The ball is under the basket. Great. High five. Oh no, where is my ball? Have you seen my ball? Can you find it? የት ነው ያለው? ኳሱን ላገኘው አልቻልኩም። ይታያችኋል? አገኘሁት። ኳሱ የት ነው ያለው? ከባስኬቱ ውስጥ አይደለ? Say the ball is in the basket. ከውስጥ ስንል ምንድን ነው የምንለው? Say in. In. So say the ball is in the basket. Great. የሙዚቃ ሰዓት Music time. Put the ball in the basket, take the ball out. Put the ball in the basket and shake it all about. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what it's all about. Put the ball on the basket. Take the ball down. Put the ball on the basket and turn yourself around. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what it's all about. Put the ball under the basket. Take the ball out Put the ball under the basket. and shake it all about. We learn prepositions and we have lots of fun. That's What it's all about. Huh. አሁን እቃዎች አሳያችኋለሁ የት እንዳሉት ነው ያገኛላችሁ። እሺ Look at the cat. Where is the cat? The cat is in the box. Great. እሺ እዚህ ጋር ያለችው ወፏ ምን ውስጥ ነው ያለችው? ጎጆ ውስጥ አይደለ? ጎጆ in English ምንድን ነው? የወፍ ጎጆ nest ነው። Say nest. So say the bird is in the nest. እስኪ እንደገና በሉልኝ. Say the bird is in the nest. Great. Where is the ball? The ball is in the basket. High five. አሁን ኳሱን የት እንደማስቀምጠው ታውቃላችሁ? ከባስኬቱ ኋላ። ከኋላ ስንል in English say behind. Behind. So I'm going to put the ball behind the basket. So where is the ball? ኳሱ የት ነው ያለው? Say it is behind the basket. Say it again. It's behind the basket. Can you say it again? እኔ ምንም አይሰማኝም. Say the ball is behind the basket. High five! Can you see the cat? Where is it? Where is the cat? The cat is behind the box. Great! Where is that bird? Bird, ወፏ የት ነው ያለችው? የት ነው ያለችው ወፏ? The bird is behind the tree. ወፏ ከዛፉ ጀርባ ነው ያለችው አይደል? ከኋላ። So ከኋላ ስንል ምንድን ነው የምንለው? Behind. So the bird is behind the tree. And where is the ball? ኳሱ ሴት ነው ያለው? ኳሱ ደግሞ ከባስኬቱ ጀርባ አይደለ? Say the ball is behind the basket. High five! አሁን ኳሱን የት እንደማስቀምጠው ታውቃላችሁ? ከባስኬቱ ፊት ለፊት። ከባስኬቱ ፊት ሳስቀምጠው ከፊት in English is in front of. Say in front of. In front of. So where is the ball? The ball is in front of the basket. High five! Where is the cat? Can you see the cat? The cat is in front of the box. And where is the bird? ወፏ ሴት ነው ያለችው. Say the bird is in front of the tree. High five! አሁን ደግሞ ሚሲንዳን እንጠራትና አብረን መዝሙር እንዘምርላችኋለን. ሚሲንዳን ነይ! ሃይ! እንዴት ናችሁ ልጆች? ብታይ በጣም ጎበዝ ሆኖ ሲማሩ ነበር። አዎ እኔም ሳያቸው ነበር። በጣም ጎበዝ ሆነዋል። 5 ስታር ሰጥተሻቸዋል አይደል? በደንብ ለሁሉም ሰጥቻለሁ። መዝሙሩን እንዘምርላችሁ? Yes. Okay, let's start.
Put the ball in the basket, take the ball out. Put the ball in the basket and shake it all about. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what it's all about. Put the ball on the basket. Take the ball down. Put the ball on the basket and turn yourself around. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what it's all about. Put the ball under the basket. Take the ball out Put the ball under the basket and shake it all about. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what it's all about. መዝሙሩ በጣም ደስ ይላል አይደል? አሁን ደግሞ ጥያቄ ልንጠይቃችሁ ነው። ትመልሳላችሁ አይደል? አታሳፍሩኝም። አያሳፍርሽም። በደንብ ይመልሳሉ። 5 ስታር ሰጫችኋለሽ? ለመለሰ እንዳለ 5 ስታር ሰጣቸዋል። አሁን ጥያቄውን ሚሲንዳ ትጠይቀናለች፣ አብረን እንመልሳለን ማለት ነው። ያ ሚሲንዳ። እሺ ሶ ጠይቃቸው ነው። እሺ ጀምሪ። ሶ this is the ball, right? Yes. ኳሱ የት ነው ያለው? Where is the ball? I don't know. Where's the ball? I think it is in the basket. Am I correct? Is it in the basket? I don't know. I think it is in the basket. Yes! Woo! In the basket. Okay. ሌላ ጥያቄ ነው ጠይቃቸዋለሁ። እሺ Second question. እሺ ይመልሳላችሁ አሁን። እሺ ready? Yes, we are ready. ጥሩ። Where is the ball? ኳሱ የት ነው ያለው? እንጃ የት ነው? I think it is on the basket. Am I right? Yes! Woo! እናንተ መልሳችኋል አይደለ? So 5 star for you guys. እንደማያሳፍሩኝ እኮ ነግሬሻለሁ። በጣም ጎበዝ ናቸው። ጎበዝ ናቸው፣ ጎበዞች። አሁን ልደብቀው ነው ኳሱ። እሺ እሺ ያይጋችሁ አይደለ? This is the ball. ልትደብቀው በደንብ ይዋት። የት ነው የደበቀችው? Where is the ከባስኬቱ ball? ኋላ ነው ያለው። Yes. ከባስኬቱ ኋላ። ጀርባ። ከጀርባ ምን ነበር ያልኳችሁ ቅድም ስነግራችሁ? እስኪ ገምቱ። It's behind. Great. ጎበዝ። ስለዚህ the ball is behind the basket. ኳሱ ከባስኬቱ ጀርባ ነው አላችሁ ማለት ነው። አዎ ልክ ናችሁ አይደለ? Say the ball is behind the basket. ጎበዞች። High five. የሙዚቃ ሰዓት ሚውዚክ ታይም Put the ball in the basket, take the ball out. Put the ball in the basket and shake it all about. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what it's all about. Put the ball on the basket. Take the ball down. Put the ball on the basket and turn yourself around. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what it's all about. Put the ball under the basket. Take the ball out Put the ball under the basket. and shake it all about. We learn prepositions and we have lots of fun. That's what It's all about. fun. እሺ አሁንም በደንብ ይሁን ይሄን ኳስ። እሺ እሺ በደንብ እያያችሁ። ሶስተኛ ጥያቄያችሁ ወይኔ ኳሱ የት ነው ያለው? የት ነው ያለው ኳሱ? ያዝኩት ሊወድቅ ነበር። Where is the ball? I don't know where it is. Where is the ball? እንዴት ነው ከፊት ለፊቱ የሚይዝ በእንግሊዝኛ? እኔ እንጃ። እኔ ቅድም ያልኳችሁ in front of ነበር አይደለ? Yes. ስለዚህ ምን ይላሉ? The ball is in front of the basket. ትላላችሁ ማለት ነው። Great! High five! Yay! የመጨረሻው ኦኬ፣ አንድ እንጠይቃቸዋለን። አብረን እንጠይቃቸው። እሺ የመጨረሻው ጥያቄ። እሺ so this is the ball. And this is the basket. እዚህ ጋር ነው ያለው ኳሱ። እሺ ከዛ ይሄን አስቀመጥኩበት። Where is the ball? ከባስኬቱ ስር ነው ያለው። Yes. ከስር ምን ነበር የምንለው? በእንግሊዝኛ ከስር እንዴት ነው የምትሉት? It's under. Great! So the ball is under the basket. ኳሱ ከባስኬቱ ስር ነው አላችሁ ማለት ነው። አዎ ጎበዝ ልጆች። Say the ball is under the basket. ኧረ አታሳፍሩኝ። ኧረ ተው። Say the ball is under the basket. Great! High five! I can't missing that. የእኔ ልጆች በጣም ጎበዝ ናቸው። ነግሬሽ ነበረ። ከ5 5 ነው አይደል ያገኛችሁት? ሁሉም 5 ስታር። ጎበዝ ልጆች። የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ያልቃል። ከዛ ግን ማለት ነው ቪዲዮን ደግማችሁ እዩት። ከዛ ሌላስ? ከዛም በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ላይክ ተጫናት። ከዛ ደግሞ ቀይዋን እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የምትለውን ተጫናት። እሺ ሰው ሁሌ ቪዲዮ ሲሰራ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በደንብ ማራጋት ይጠይቃል። ዛሬ ደስ ብሏችኋል አይደለ? በሌላ ቪዲዮ እስከምንመጣ ድረስ ባይ። ኪዴታ 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 ኪዴታ